Hello, good morning all. Good morning, my dear students. So ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. Good morning. Okay, nice. Kindly put your attendance. Good morning. Fine. So let's start the class. Good morning. Good morning. Attendance ಅಂತೂ correct ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರಪ್ಪ. Okay, let's begin the class. So last class we discussed about the alternating current. What is alternating current? And how the alternating current is represented, right? And what are the advantages of AC over the DC, right? So let us talk about how do you measure the direct current. Direct current ಯಾವ ತರ ನಾವು measure ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೀಟರ್. ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು measure the current, direct current, because direction ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. We can use ammeter to measure the direct current, right? So alternating current measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ alternating current, right? So let us talk about the instantaneous value of alternating EMF and alternating current. So last class discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ already. Let us once again discuss that. The instantaneous value, the value of current or voltage, the value of alternating current or alternating voltage at any instant of time is given by the equation. First, EMF epsilon is equal to epsilon naught sine omega t, or this can be written as epsilon is equal to epsilon naught sine omega t plus phi. So it may be plus or minus phi ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, plus or minus phi, where phi is the phase difference between current and voltage. Phi is the phase difference between current and voltage. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ an idea about what is the phase difference. ಈ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ external resistance R, this is battery. Okay, so this is DC source. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಟೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ V is equal to 6 volt. 6 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Is it 6 ampere of current is flows in the circuit? Is it 6 ampere of current is flows in the circuit? 6 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ 6 ampere current flow ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ 12 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ known as load resistance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿತದೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೈಸ್ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಇದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಇದು ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಇದು ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್? What is the value of voltage across AC source? Sir, V is equal to V naught sin omega t. What about the current? What about the current in the circuit? Because of the resistance, whether the current get delay, current ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿತದನಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೇಸ್. Look at the phase of both current and voltage. Variation of current and voltage are exactly same in the resistive circuit. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಕರೆಂಟಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಂಟಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರೇಟಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. Exponent is equal to exponent naught sin omega t, or this can be written as V is equal to V naught sin omega t. This is instantaneous value of EMF. And how you write instantaneous alternating current? I is equal to I naught sin omega t ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ I is equal to I naught sin omega t plus phi ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. What is phi? Phi is the phase difference between current and voltage. Because current depends upon the voltage. Voltage ಏನು ಬರಿತೀವಿ? V is equal to V naught sin omega t ಬರೆದ್ರೆ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ I is equal to I naught sin omega t plus phi, where phi is the phase difference between current and voltage. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನು ಅದೇ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್. ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ರಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್?
instantaneous fine. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? I is equal to I naught sin omega t ಅಥವಾ I is equal to I naught sin omega t plus phi. ಇದು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I is equal to I naught sin omega t ಅಥವಾ I is equal to I naught sin omega t plus phi, where I naught is the peak value of current or voltage, right? Fine. Next ನೋಡೋಣ, mean value ಅಥವಾ average value of alternating current. ಈ mean value of alternating ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. mean value or average value of alternating current ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕರೆಂಟಿಗೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು 000 ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್? ಇನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು, ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಲಾವಣ್ಯ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಶುಭಾ, ಮೋಹಿತ್? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಏನಿದೆ ಇದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ connected to external resistance, a DC circuit, and one more taken AC circuit connected to same resistance, but this is AC circuit connected to AC source, right? Take two similar circuit, one is connected to DC source, one is connected to AC source, right? So I am talking about how we can define mean value or alternating value, mean value or average value of alternating current. Mean or average value of alternating current ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Let us take two circuit, one AC circuit and one is a DC circuit. Now tell me how much time required to complete half cycle for AC. AC ದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. AC ದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ t is equal to capital T by 2, where capital T is time period. Yes, small t is equal to capital T by 2 ತಗೋತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು T is equal to capital T by 2. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ T is equal to T by ಟೈಮ್ ತಗೋತು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್
is called as mean value ಅಥವಾ average value of alternating current. This is the standard definition of mean value or average value of alternating current. ಈ ತರ ನಾವು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಸಿದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಐತಪ್ಪ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ, ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಯಾವ ಟೈಮ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ತಂಬಾಕಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, mean value or average value of alternating current is defined as, yes, good, fine. The mean value or average value of alternating current is defined as it is that amount of charges flowing in a DC circuit in a time of half cycle of AC if the same amount of charges flows in AC circuit for the same time. Then the current flows in the AC circuit is called as mean value or average value. ಹೌದಾ? ಎ ಸಿದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿ, ಇದು ಆಯ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ, ಹೌದೇ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸರಿನಾ?
ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ DQ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? DQ is equal to I into dt. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ I ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು DQ is equal to I ಅಂದ್ರೆ I naught sin omega t into dt. ಈಗ DQ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ Q ಬೇಕಾಗಿದೆ. Q ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DQ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಅದು Q ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ I naught sin omega t ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಮಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಪ್ಪ? 0 to t/2 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀ DQ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ Q ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0 to t/2. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ I naught. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? NAB ಒಮೆಗಾ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ NAB ಒಮೆಗಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, I naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ I naught ಹೊರಗೆ ಬಂತು. I naught ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t/2 ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು Q is equal to I naught. Now what is integration of sin omega t? Integration of sin omega t is minus cos omega t by omega with the limit 0 to t/2 minus cos omega t by omega. This is integration of sin omega t. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಮೈನಸ್ 1/ಒಮೆಗಾ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. Q is equal to ಇದಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ I naught by ಒಮೆಗಾ ಹೊರಗೆ ಬಂತ. ಉಳಿತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್? ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬಂತು ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to t/2. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸರಿನಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಒಮೆಗಾನು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Q is equal to minus I naught by omega as it is. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್, ಸಾರಿ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2π/t. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2π/t. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ t/2 ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಮೆಗಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2π/t ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2π/t ಇಂಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ 2π/t ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಉಳಿತೇನಪ್ಪ? ಉಳಿತೇನೋ ಸರ್? ಕಾಸ್ ಪೈ ಉಳಿತು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ? 0 ಇಂಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ 0. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? Q is equal to minus I naught by omega as it is. What is cos pi? 2 ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ ಪೈ, ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ಇದು ಆಯ್ತು -1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ 0 is 1. ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ 0, ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ -1, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್
cos 0 is plus 1. So minus 1 of minus 1 becomes minus 2. So minus I naught by omega bantu. Idu aitu minus 2. Now minus into minus become plus here. So ಎಷ್ಟು charges flow ಆಗ್ತಾವೆ AC circuit ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ half cycle of time ಅಲ್ಲಿ. So minus into minus plus ಇದು ಆಯ್ತು 2 I naught divided by omega. So ಇದು ಆಯ್ತು Q is equal to 2 I naught by omega ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ omega put ಮಾಡ್ರಿ. omega ಏನಪ್ಪ omega is 2 pi by t. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದು ಇದಾಯ್ತು 2 I naught divided by 2 pi by t. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ಆಯ್ತು Q is equal to ಇದು ಆಯ್ತು 2 I naught t divided by 2 pi. 2 to cancel ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ 2 to get cancel ಅಂದ್ರೆ Q ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ದು Q ಬಂತು ಸರ್ I naught divided by pi into t1. I naught by pi into t1. Call this equation number 1. ಹೌದಾ ಇದು ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ t is equal to t by 2. ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು dq is equal to I into dt. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ t is equal to t by 2. Now how much amount of charges flows in the same time in DC circuit? Okay, now nodi if I am is the mean value of AC, if mean value of AC, then the total amount of charges flows in DC circuit is ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ Q is equal to ಆಗುತ್ತೆ Im into dt. DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ DC ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು dq is equal to I into dt ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ dq ಗೆ ನಾ q ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ I ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ Im ಅಂಡ್ dt ಆಗುತ್ತೆ dt ಆಗುತ್ತೆ t by 2. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು Q is equal to Im into t by 2 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ AC ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬಂತು ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ AC ನಲ್ಲಿ ಬಂತು Q is equal to I naught by pi into t ಬಂತು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂತು Im into t by 2 is equal to I naught by pi into t. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ Im ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ Im is equal to ಸೊ ಇದು ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ Im by 2 is equal to I naught by pi ಉಳಿತು ನಮ್ಗೆ Im ಬೇಕು ಸೊ Im is equal to ಬರುತ್ತೆ 2 by pi into I naught. So this is mean value ಅಥವಾ average value of alternating current. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಸರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನನ್ನ PPT ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ತರನು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತರನು ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇದೇ ಬಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಐ ಎವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಐ ಮೀನ್ 2 by pi into I naught 2 by pi into I naught ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ 2 by pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ
2/π ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ IM ಆಗುತ್ತೆ 0.637 ಟೈಮ್ಸ್ I0. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬೇಟ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ತು. ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ತು 2/π ಇಂಟು I0. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ 2/π? 2/π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.637 ಟೈಮ್ಸ್ I0. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ IM ಆಗುತ್ತೆ 63.7% ಆಫ್ I0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದ್ರದ್ದು 63.7% ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. What is mean value or average value of alternating current? It is actually 63.7% of its peak value. Peak ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು 63.7%. ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ 6 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈ 6 ಆಂಪಿಯರ್ದು 63.7% ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮೇಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. Mean value of and average value of alternating current is measured as it is 0.637 times of its peak value. Okay, so ಈ ತರನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ average value of alternating current. IM is equal to 2/π times I0. Sarina? If this is the mean value of alternating current, then mean value of alternating EMF is measured in the same way. It is V is equal to 2/π times V0. This is mean ಅಥವಾ average value of alternating EMF or alternating voltage. Right? Very, very important. This is VM, mean value. So ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ. Which of the following 2/180? 2/180 ನಾ? ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪ, ಅದು ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. 2/180 ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.142 ಹಾಕಿ. ರೇಡಿಯನ್ ತಾನೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತದು, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದು. We want in radian because current we measured in ampere, right? SI system ಪ್ರಕಾರ. Okay, so pi value 3.142 ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? Yes, super. 0.637 times the peak value. So mean value or average value of alternating current is 63.7% of its peak value. Peak value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು 63.7% ಏನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. If this is the mean value or the average value of alternating current, then mean value or average value of alternating voltage is measured as VM is equal to 2/π into V0. Peak voltage to 2/π times ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಲೈವ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
Mention the relation between mean value and peak value of alternating current or alternating voltage. ಯಾವುದು ಕೇಳಬಹುದು? Yes. Mention the relation between mean value of alternating current ಅಥವಾ alternating voltage and peak value. ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ ಸರ್? ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ನು ಕೇಳಬಹುದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನು ಕೇಳಬಹುದು. Give the relation between peak value and mean value of current. Mention the relation between peak value and mean value of voltage. ಯಾವ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ IM is equal to 2/pi into I0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ VM is equal to 2/pi into V0 ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. If the peak value of alternating current in a circuit, if the peak value, peak ಅಂದ್ರೆ I0 maximum, if the peak value of alternating current in the circuit is 3.6 ampere, calculate its mean value ಅಥವಾ average value. ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ. I0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, IM ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. I0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, I0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.6. I0 ಇದೆ 3.6. IM ತೆಗಿಬೇಕು. What is the formula of IM? IM is equal to 2/pi into I0. 2/pi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. It is 0.637 into I0 is 3.6. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 2.293. ಓಕೆ ಬಿಡ, ನೈಸ್. 2.29. ಓಕೆ, 2.292 ಅಥವಾ 293, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆಂಪಿಯರ್. This is mean value or average value of alternating current. ಸೂಪರ್ ಬೇಟ, ಸೂಪರ್. ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಈಗ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 1.37 ಆಂಪಿಯರ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The mean value of alternating current in the circuit is 1.37 ampere. Calculates its peak value. Solve ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸರ್? IM is equal to 2/pi into I0. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ I0 ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ I0 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? I0 is equal to IM into pi divided by 2. IM into pi divided by 2. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪ? ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು 2.15 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೂಪರ್, 2.15 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೂಪರ್. ಬರೀ 2.1 ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ತಗೋಬೇಕು. 2.15 ತಗೋದು, ಬರೀ 2.1 ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. 2.15 ಸರಿ. 2.29 ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ ನೀಟಾಗಿ? ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎನಿವೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF? ನೋಡಿ, EMF ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ M is equal to 2/pi into epsilon naught, ಅಥವಾ VM is equal to 2/pi into V0. ಯಾವ ತರನು ಬರೀರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಕ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್.
one type of measurement of alternating current known as mean value अथवा average value of alternating current. It is measured in the way that Im is equal to 2 by pi into I naught, or it is measured as Vm is equal to 2 by pi into V naught. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ measurement of alternating current. One more type of measurement of alternating current. The next type of measurement of alternating current is RMS, root mean square. Root mean square value of alternating current, known as RMS value of alternating current. Root mean square value of alternating current, known as RMS value of alternating current or voltage. Alternating current or alternating voltage. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೌದಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕುಂಡ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಕುಂಡ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಕುಂಡಲಿ, ಸರಿನಾ? ಕುಂಡಲಿ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಒಂದ್ ತರದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೆಗ್ದಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತರದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ, ಈ ತರ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ತರ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್, RMS ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ? ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ AC? AC ದು ಸೋರ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬಹುದು? ಎಸ್, ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾರ್ದು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸರ್ ಜನರೇಟರ್, ಡೈನಾಮೋ, AC ಡೈನಾಮೋ, ಹೌದಪ್ಪ? AC ಡೈನಾಮೋ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ AC ಜನರೇಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಯಿಲ್, ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಜನರೇಟರ್, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, AC ಡೈನಾಮೋ. ಎಸ್, ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಕರೆಂಟ್ ತಗೋತಿದ್ರಾ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. AC ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮೋ, ಹೌದಪ್ಪ? ಇದು ಸೋರ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಒಂದ್ ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ? ನೋನ್ ಆಸ್ RMS ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ತರದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬೇಟ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ,
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಐ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸರ್ ಈಗ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೀ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ NAB ಒಮೆಗಾ. NAB ಒಮೆಗಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೀ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, area of the coil is constant, B is constant. If all three are constant, and tell me peak value depends upon what? It is the angular rotation of the coil. Angular velocity of rotation of the coil ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ AC ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಮೆಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈನಾಮೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. AC ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ರೀ, ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಏನಿದೆ? ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಇಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ಬೈನ್, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಜನರೇಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಜನರೇಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನ್ಸ್, ಎಸ್, ಟರ್ಬೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಿಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಏನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಮೆಗಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಒಮೆಗಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ NAB ಒಮೆಗಾ. ಇಲ್ಲಿ NAB ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈ ತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೀರಿ? ಆ ಜನರೇಟರ್, AC ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮೋ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಮೆಗಾನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಮೆಗಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೋಗಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಿವಿ. ಯಾವ ತರದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸಿಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಮೆಗಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮೆಗಾ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೂಪರ್.
ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. Again, once again, to define it, let us take two circuit. One is DC circuit connected to an external resistance R, and one more take a AC circuit connected to same external resistance R. ಇದು AC circuit. ಸರಿನಾ? ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿ. ಈಗ RMS value of alternating current ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. The root mean square value of alternating current is defined as it is that amount of heat generated by DC circuit in a time of complete cycle of AC as generated by AC circuit in a same time through the same external resistance. ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸಿಗೆ, ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನ್ರ ಬೇರೆ ಏನ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಏನೋ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು? ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ. ಬರೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ? ಹಾ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಏನ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸಿದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಟಿ ಬೈ 4 ಇಲ್ಲ ಬೇಟಾ. ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಬೇಟ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ 4, 1/4 ಇದು. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಹೌದಾ? ಎಸಿದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೂಪರ್. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು?
ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಸಿದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ. ಸರ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಟ? ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಹೊಸದೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕರೆಂಟೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಏನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಾಗ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತಂಬಾಕಿ, ರೈಸ್ ದ ತಮ್ ರೈಸ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ओके, थम की बारिश हो रही है, थम की बारिश, राइट? यस, some thumbs are white, some thumbs are orange, yellowish. They looks like different colors of thumbs ups are there. Anyways, topic ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್? ಎ ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಕಲರ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಥಂಬ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್ ಫೈನ್. ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಸರ್? ಎ ಸಿದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪವರ್, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್
Okay, the amount of heat dissipate in DC circuit. Heng baritirappa. The heat dissipation in the amount of heat dissipated in the usually H ಅಂತನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ DQ amount of because no usually DQ and DQ amount of heat. ಹೌದಾ? If DQ amount of heat is released in DC circuit, then how you write DQ? DQ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? DQ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್ I square R into dt. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? If DQ is the amount of heat released in DC circuit in a time of full cycle of AC, that is T is equal to T, then DQ can be written as I square R into dt. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್. ಸರಿನಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Good morning. Put attendance. Okay. Good morning. Good morning. Okay. So, can anybody tell what was done in last class? Topic. ಏನಾಗಿತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? Okay. So in last class we had discussed about the commercial preparation of alcohols ಅಲ್ಲ. Commercially that two important alcohols we are prepared. One is methanol, wood spirit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The next one is ethanol. Okay. So methanol ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. How methanol is prepared? By the catalytic hydrogenation of carbon monoxide in presence of catalyst. In presence of catalyst, zinc oxide and chromium trioxide at drastic condition means 200 to 300 atmospheric pressure and 573 to 673 Kelvin, we are getting methanol. Okay. Okay. Methanol preparation is over. The next preparation of ethanol. See, preparation of ethanol. Okay. ಎಥನಾಲ್ ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಸಿ ಹೌ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. Right? These are the two important source of sugar. Okay. Fermentation of sugar, we are getting the ethanol. The sugar source is one from sugar cane and another is from grapes. Okay.
ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಸೊ ಮೊಲಾಸಿಸ್. Molasses is the ultimate part after the sugar cane juice is removed, right? Sugar cane juice na remove ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ultimate ಒಂದು residue ಉಳಿಯುತ್ತೋ, that we call it as molasses. That molasses containing sugars, and also grapes is also containing sugars. Okay, so ripened grapes containing more number of ripened grapes containing more number of sugar, then that sugar ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೈಫನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಈಸ್ಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ರೈಫನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, when we prepare the ethanol and the wines, we are using the sugar source. One is molasses, another one is the grapes, right? Ripened grapes ಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೈಫನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್, ಆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there are the two important enzymes for the fermentation of ethanol. The one is invertase, another one is the zymase. These are the two important enzymes for the preparation of ethanol by fermentation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. C12H22O11. This is the molecular formula for the sucrose. This sucrose is from grapes, or this sucrose is from molasses. Okay, sucrose. The next, this will extract with the water in presence of enzyme, invertase, in presence of the enzyme invertase. That invertase enzymes convert the sucrose into glucose and fructose, C6H12O6 plus C6H12O6. Both are isomer, right? ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ molecular formula same, as well as the fructose is also molecular formula is same. Glucose as well as the fructose. ಯಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಶುಗರ್ನ? Sugar means sucrose present in the molasses or a grapes, ripened grapes, is contact with the enzyme invertase. That invertase enzymes convert the sucrose into glucose and the fructose. Fructose ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, right? The next step is again that glucose and fructose, C6H12O6, is contact with another enzyme, zymase. It convert into C2H5OH plus 2 moles of carbon dioxide with the liberation of carbon dioxide. In preparation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? So preparation of ethanol taking place. This will glucose or fructose. Okay. The most important point is this fermentation taking place in anaerobic condition. Anaerobic condition ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಒಂದು process. Okay. Anaerobic condition means without oxygen, that glucose, that enzyme zymase convert the glucose into ethanol and carbon dioxide. Okay, in the absence of air alle agbekadu, right? So the ultimate product is with the liberation of carbon dioxide and the formation of ethanol. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಎಥನಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ in presence of air, that destroy the ethanol formation, right? Ethanol formation ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಎರಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Put a thumb in chart. Hope you understand this two steps.
One is conversion of sucrose into glucose and fructose that convert the enzyme invertase. Again, that glucose then converted into ethanol in presence of the enzyme zymase. Okay, that whole process is taking place in anaerobic condition. Anaerobic condition means in the absence of oxygen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇ when alcohol means ethanol in presence of oxygen, that oxidation taking place to form aldehyde, that aldehyde undergo further oxidation to form carboxylic acid. ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. This will destroy the taste of alcohol, right? For that reason, the whole fermentation process taking place only in the absence of oxygen, only in the absence of oxygen. In case the oxygen is present, that oxidation taking place, that alcohol get converted into aldehyde, again further aldehyde is converted into carboxylic acid. That is the reason why the fermentation taking place only in the absence of oxygen. That is nothing but an anaerobic condition. Anaerobic condition. Okay. The next, the another one important point is point, the enzyme zymase, that ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು 14%, ರೈಟ್? 14% ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 14 ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ 14%, 14% ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಥನಾಲಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಮೇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್? ಝೈಮೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು 14% ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಥನಾಲಿನ ಕಂಟೆಂಟು ಅದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಥನಾಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10%. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10%. 10% ಎಥನಾಲ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಶ್ ಆರ್ WORT, ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಶ್ ಆರ್ ರಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ ಆರ್ ರಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ after the fermentation only 10% ethanol is to be formed. 10% ethanol ಇರೋದನ್ನ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ರಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ 10% ಎಥನಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ 10% ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 95.5% ಎಥನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 10% ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 95.5% ಎಥನಾಲ್ and 4.5% water is formed, right? So 10% ethanol after the fermentation, what we call it as wash or rot. That wash or rot undergo concentrated, the concentration of alcohol up to 95.5%, right? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಚಾರ್ಟ್? 95.5% ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ 4.5% ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ರೋಸಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ, ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ? 95.5% ethanol and 4.5% water, and again 68% nitric acid
and 32% ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Anybody? So these are called minimum boiling azeotrope, and this mixture is called maximum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotrope. Okay. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಿದೆ 95.5% ethanol and 4.5% water, right? So this mixture is called rectified spirit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rectified spirit. It is also an example for minimum boiling azeotropes. ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ we cannot separate in even ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ 95.5% ethanol and 4.5% water, we call it as minimum boiling azeotropes. That alcohol we nothing but an rectified spirit. Okay, rectified spirit. The next, so we are getting 100% alcohol from rectified spirit. Rectified spirit is nothing but an absolute alcohol, right? Absolute alcohol. Alcohol na ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Absolute alcohol. What is absolute alcohol? The 100% alcohol is obtained from the rectified spirit. We call it as absolute alcohol. Okay. ಇದನ್ನ MCQC ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಶ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರಾಟ್ ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the alcohol is obtained the alcohol is obtained is a colorless liquid and having a boiling point 351 Kelvin. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? The 351 Kelvin ಇರುತ್ತೆ. And also highly soluble in water. Highly soluble in water, right? Highly soluble in water. This ethanol ಏನಿದೆ, that ethanol, the boiling point of ethanol, it is a colorless liquid. It is a colorless liquid and having a boiling point 351 Kelvin and highly soluble in water. Highly soluble in water. Because of due to formation of hydrogen bonding, they are miscible with water. It is a colorless liquid as well as the boiling point 351 Kelvin. So ethanol in a properties idu. And it is readily soluble in water. Water ಜೊತೆ readily soluble ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then next, ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ several carbon compounds, right? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್? ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಥನಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO bond and cleavage of OH bond ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So we are preparing so many compounds. Okay, these are the application of ethanol. And another one is ಈ ethanol ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? ethanol is used as rubbing alcohol, right? rubbing alcohol or surgical spirit. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ rubbing alcohol and the surgical spirit.
ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it is also used in it is also used in preparation of preparation of alcoholic beverages. Preparation of alcoholic beverages. Alcoholic beverages ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಥನಾಲ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಥನಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜಸ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಥನಾಲ್, ರೈಟ್. This is the another one application of ethanol. One is used in rubbing alcohol, another one is used as a alcoholic beverages. Okay, then next, another one most important one is ethanol is used in, right? Ethanol is used in alcoholic beverages, and ethanol, this is the most important point, ethanol mixed with petrol, we call it as power alcohol or gasohol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Gasohol. What is gasohol or power alcohol? It is a composition of petrol plus alcohol. Power petrol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, gasohol ಅಂತ. Petrol ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? The composition of petrol is 80% and the composition of alcohol is 20%, right? These are all the important application of alcohol, ethanol. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ solvent in paint industry. Ethanol is used in the manufactures of alcoholic beverages, rubbing alcohol and surgical spirit. It is used in the form of rubbing alcohol and the surgical spirit. Then ethanol is used in the manufactures of alcoholic beverages. Then ethanol is mixed with petrol. That alcohol is known as power alcohol or gasohol, right? Why should 20% alcohol is used in the petrol? The reason is it is decreases the knocking tendency, right? ಇದು ಆಂಟಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? 20% alcohol is mixed with the 80% petrol, so it is act as a ಆಂಟಿ ನಾಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ commercially how methanol and ethanols are prepared. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. The next sub chapter in that chapter, the main chapter is ethers. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ put a thumb in chart. Are you understanding the concept? We will move to next topic. Okay. Okay. So we will go to the next chapter. So ethers. What is the next chapter? Ethers. What are ethers? Can anybody put into a chart? What is the definition of ethers? First class ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, so I am talking about the ethers. Definition of ethers having a general formula ROR dash. What is the general formula for ethers? ROR dash. Okay, so what are ethers anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, ethers are the another class of organic compound having a general formula ROR dash. ROR dash. What is the another definition of ethers? Ethers are the class of organic compound in hydrocarbon. In hydrocarbon, one of the hydrogen is replaced by alkoxy or a rhyloxy. Alkoxy or a rhyloxy group. So we call it as ethers. Ethers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
in hydrocarbon. Say for example, I am taking methane, right? Methane. In methane, one of the hydrogen is replaced by OCH3 group. ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ. See, OCH3, one of the hydrogen in methane, one of the hydrogen is replaced by ಯಾರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? One of the hydrogen in hydrocarbon is replaced by OCH3. What is OCH3? OCH3 we call it as methoxy group. In hydrocarbon, one of the hydrogen is replaced by methoxy group. Means generally we call it as, ಈಗ ನಾನು R ನ hydrocarbon ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so one of the hydrogen atom is replaced by OR group. OR group we generally call it as alkoxy. Group. Okay. So ಅದನ್ನ ಈ ತರನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ? Ethers are the class of organic compound having a general formula ROR dash. What is another definition of ethers? Ethers are the class of organic compound in hydrocarbon. One of the hydrogen is replaced by ಯಾರನ್ನ replace ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? One of the hydrogen in hydrocarbon is replaced by methoxy group or alkoxy group. We call it as ethers, right? This is the definition of ethers. The next one is general formula for ethers is ROR dash. ROR dash. In that, R and R dash both are same, right? Both are same. It may be alkyl group, right? Or aryl group. ಎರಡು alkyl group ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ aryl group ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ. Then next one is the second case. If R and R dash, it may be different. Either alkyl and aryl, right? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay. Based on the R group ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we classify the ethers into two important types. ಇದನ್ನ MCQC ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? 5 marks ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹೌ ಈಥರ್ಸ್ is to be classified. On what basis we are classify the ethers? ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ alcohol as well as the phenol. ಅದರಲ್ಲಿ monohydric, dihydric, trihydric based on OH group. Like that phenol is also monohydric phenol, dihydric phenol, trihydric phenol ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Like that ether is also classified based on the R group on either side of the oxygen atom, right? ಈ O ಅನ್ನೋದೇನು? This is oxygen atom. It's a functional group of ethers. ಈ either side ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ R ಮತ್ತೆ R dash ಗ್ರೂಪಿನ ಮೇಲೆ we are classify the ethers into two types. We categorize the ether into two types. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. Okay. The next classification of ethers. How ethers are classified? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We classify the ethers into two types based on the R group. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ first one, simple ethers or symmetrical ethers. What is the first type? Simple ether or symmetrical ether. What is the second type? Simple ethers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. Second one is mixed ether or unsymmetrical ether. Mixed ether or unsymmetrical ether. Okay. Simple ether ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು? Right. Simple ether. If R and R dash both are same. Oxygen atom in
ಈಥರಿನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RO R dash. If R and R dash ಅನ್ಡಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಲ್ಲ ಮೋಹಿತ್, ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅದು. ಡೆಮಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್, ಸೇ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3OCH3, ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಬೋತ್ ಆರ್ methyl ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ what is the name of the compound? What is the name of the compound? Common name is dimethyl ether. Dimethyl ether. Like that, C2H5OC2H5. Right? ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, that two groups are same. There are symmetrical ether, diethyl ether, dimethyl ether. Right? Like that. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೇಟ್, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ is an example for symmetrical ethers. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ unsymmetrical ether or mixed ether. What is the meaning of unsymmetrical or mixed ether? If R and R dash should be different. R may be alkyl, R dash may be aryl. Right? Different ether. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಸಿ CH3OC2H5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈಥೈಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ unsymmetrical ether. Right? Example is, what is the name of the compound? Methoxyethane. Right? Another one important compounds of mixed ether is this one. Right? ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಅನಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಬಳಸೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅನಿಸೋಲ್. ಅಥವಾ IUPAC ನೇಮ್ ಬಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು IUPAC ನೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆನ್ಝೀನ್ is the IUPAC name of this compound, and anisole is the common name. Not aniline, it is anisole. ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನಿಲಿನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ one R group must be a benzene ring, another R must be a methyl group. So we call the name of the compound anisole. IUPAC name of this compound is methoxybenzene. This is how ethers is to be classified. Right? MCQಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, IUPAC ನೇಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಮ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ 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 ತಂಬು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
Next is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature, right? So I will write the compound CH3OCH3. There are two types of naming the compound. One is common name, another one is the IUPAC name. Okay na? Next, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ dimethyl ether. Dimethyl ether. O is a functional group. On either side of the oxygen, there is two methyl group. So that's why the name dimethyl ether. It is not a IUPAC name. It is a common name. Dimethyl ether. IUPAC name ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ methoxy. This one is methoxy group. So it is derived from methane. So that's why the name methoxymethane. Right? IUPAC name is methoxy. Wait. Ether. Then methoxymethane is the IUPAC name. Okay. Methoxymethane. Right. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ CH3 ನ ಮೆಥಾಕ್ಸಿಮೀಥೇನ್. ಓಕೆ. ಮೀಥೇನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬಸವಕುಮಾರ್. Right. Methoxymethane. Irli. Okay. The next one is C2H5O C2H5. Right. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this one diethyl ether. Diethyl ether. The IUPAC name is, so this part we call it as ethoxy. This part we call it as ethoxy. Ethoxyethane. Ethoxyethane is the IUPAC name of this compound. Okay. Then next, another one. Ethoxyethane. Very good. Ethoxyethane. Like that. CH3O CH2 CH2 CH3. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಂದು methyl propyl ether. Methyl propyl ether. Why it is called methyl propyl ether? This one is methyl group. This one is propyl group. 3 carbon atom ಇದೆ. So that's why the name methyl propyl ether. Methyl propyl ether. What is the IUPAC name? What is IUPAC name? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 1 2 3 ಈ 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 methoxypropane. What is IUPAC name? 1 methoxypropane is the IUPAC name of the compound. 1 methoxypropane. This one is methoxy. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay. The next, another compound. Okay. C6H5OCH3. Right? ಇದನ್ನ methyl. Wait. Methyl phenyl ether. This is the common name of the compound. Right? Common name. But IUPAC name methyl phenyl ether, then methoxybenzene. What is the IUPAC name? Methoxybenzene. And another name is also called anisole. ಇಲ್ಲಿ anisole ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Anisole. Okay. Methoxybenzene is the IUPAC name. And anisole is the common name as well as common ಆಗಿ anisole ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. Right? If one R group is benzene and another R group is methyl. Okay, methoxybenzene or anisole. Very good. Methoxybenzene. Okay. Next compound nodu. Okay. Next. Next compound CH3O CH3 and CH3. Right? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು? See, this one is methyl group, this one is methyl group, and this one is ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ put into a chart. What is the name of this group?
What's the name of this group? So methyl isopropyl ether. This is isopropyl group, right? Methyl isopropyl ethers are the common name of this compound, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ IUPAC ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? What is IUPAC ನೇಮ್? You should give number, right? ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು? ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ವೇಟ್, this one CH3, 1, 2 and 3. That 2 position OCH3 group is attached, right? Okay, 2-methoxypropane. You should numbering the compound from right side. 1, 2, 3. That 2 positions OCH3 group is attached. What is IUPAC name? The IUPAC name is 2-methoxy. 2-methoxypropane. 2-methoxypropane is the IUPAC name. Methyl isopropyl ethers is the common name. Okay, 2-methoxypropane. Okay, very good. 2-methoxypropane. The next, another compound, CH3O CH2 CH2 OCH3, right? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು? See, there are 2 O group. So you should numbering from this carbon atom 1 and 2, right? That one position is also OCH3 group is attached, and carbon number 2 is also attached with OCH3 group, right? ಏನಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? IUPAC name. The IUPAC name is 1,2 dimethoxy ethane. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ 1,2 dimethoxy ethane is the IUPAC name of the compound. Okay, the next, another one compound. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? OC2H5 and this one, right? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1,2 dimethoxy ethane. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ OC2H5 is also act as a substituent. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ವಿ ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ದನ್ ದ OC2H5. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸಿ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. Okay, so in one position there are the 2 methyl group. There are the 2 position, one is methoxy. Okay na, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? See, 2-ethoxy. What is IUPAC name? 2-ethoxy 1,1 dimethyl. 1,1 dimethyl. Wait, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. 1,1 dimethyl cyclohexane. What is IUPAC name of this compound? Cyclohexane, right? So ಒಳಗಡೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. This one is cyclohexane. 2-ethoxy 1,1. ಯಾವ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ OC2H5 ಗಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ we should give numbering to that carbon atom only. So that's why the name 2-ethoxy 1,1 dimethyl cyclohexane. 1,1 dimethyl 2-ethoxy. It's a Basavaraj Kumar. 2-ethoxy 1,1 dimethyl cyclohexane. Very good.
Okay. So this is how we naming the compound according to IUPAC rules. Okay. The next ಈ ತರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಸೊ ಈ IUPAC ನೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಪುಟ್ಟೆ ತಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ okay. So next we will move on to preparation of methods of preparation of ethers. Okay. Methods of preparation of ethers. Very most important. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ methods of preparation of ethers. In that, the first one is acid dehydration of alcohols to ether. This is the first one, methods of preparation of ethers. Right. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟು ಈಥರ್. ರೈಟ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ removal of water taking place. With the help of acid we are getting ether. How ethers are manufactured from alcohol? What is the process taking place? Dehydration. And what is the role of acid? Dehydrating agent. Right. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರೈಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಬಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ethanol, CH3CH2OH. Right. This is ethanol. But this ethanol undergo two types of reaction. One is it is treated with H2SO4. So it is a protic acid. So H2SO4 and H3PO4 ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ H2SO4 ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ಸ್ ಟು ಈಥೀನ್ under the experimental condition in presence of H2SO4 and 443 Kelvin. Right. What is the product we are obtained? CH2 double bond CH2. Ethene is obtained. Right. With the process called elimination reaction. Right. Alcohol undergo elimination reaction at 443 Kelvin. But same ethanol is treated with the H2SO4 at 413 Kelvin. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್? 413 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ C2H5O, C2H5. Right. We are obtained ether. This is substitution reaction. Right. Substitution reaction. ಇದನ್ನ MCQಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ obtained? Ethene. At higher temperature, alcohol undergo elimination reaction. But at low temperature, in the presence of sulfuric acid, they are undergo
substitution reaction. So which type of substitution reaction? Nucleophilic substitution reaction. ನೀವು alkynes in chapter there are the two types of substitution reaction you are already studied. One is SN1 mechanism and SN2 mechanism. Like that, in preparation of ether from ethanol through SN2 mechanism, right? SN2 mechanism ಅಲ್ಲಿ ether formation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? So there is the most important point. Alcohol undergo dehydration taking place at high temperature, elimination reaction taking place with the formation of ethene. But at higher temperature, alcohol undergo nucleophilic substitution reaction due to the formation of ether. Right? The most important, low temperature ಅಲ್ಲಿ ether formation ಆಗುತ್ತೆ, substitution reaction ಆಗುತ್ತೆ. At higher temperature, ethene means dehydration taking place. The reaction is known as elimination reaction. Okay. ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕುಟೇತಮ್ ಓಕೆ. Okay. Mechanism. We see the mechanism. Mechanism of reaction. How ether is formed by dehydration of alcohols to ether by acid catalyst, right? At low temperature. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ mechanism. Okay. Okay. In step one, there are the three steps. Dehydration of alcohols to ethene ಏನಿದೆ same. This is also having a 3 steps mechanism. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? In the first step, protonation taking place. Protonation of alcohol. Okay. Sorry. So in step 1, protonation of alcohol taking place. Okay. Protonation of alcohol taking place. When in ethanol, we are addition of proton. What is the product we are obtained? Oxonium ion, right? Protonation of alcohol taking place due to the formation of oxonium ion. Okay. Then next, what is the step 2? Step 2 is nucleophilic attack of nucleophilic attack of alcohol on oxonium ion. This is the second step. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ CH3 CH2 OH2 ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. CH3 CH2 OH, okay, plus then oxonium ion, then CH3 CH2 OH, right? In oxygen is act as a nucleophile because in alcohol oxygen atom containing 2 lone pair of electron. So illinda ಇಲ್ಲಿರಂತ lone pair of electron is attack on this carbon atom and this electron is shifted towards this direction. Okay, it's a possible, right? It's a possible product. CH3 CH2 OH and plus then CH2 CH3. This compound is formation taking place along with the elimination of water. ಇಲ್ಲಿರಂತ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆನ್ oxonium ion. Then what is the third step, right? Step number 3. Wait. Okay. Oxygen atom. The next, what is the possible product? CH3 CH2 OCH2 CH3 and H. Okay, along with the H2O. Okay, H. The next step number 3. Deprotonation. Taking place. Then this one is CH3 CH2 O CH2 CH3 and H. This is the reactant for next one. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CH3 CH2 O CH2 CH3 along with the elimination of proton taking place. Okay, minus H plus, right? What is the possible product? Ether, diethyl ether. This is the 3 important steps of mechanism, right? One is protonation of alcohol taking place due to the formation of oxonium ion. Then nucleophilic attack of alcohol on oxonium ion. The next one is deprotonation taking place due to the formation of ether, right? This is the mechanism for the preparation of ether by substitution reaction. The most important thing you should always remember, the formation of ether from alcohol via SN2 mechanism. SN2 mechanism. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಇಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 periods to complete your alcohol, phenols and ethers. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಥಂಬ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪುಟೆ ಥಂಬ್. ಓಕೆ ಓಕೆ
ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ.
Good afternoon, students. Am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Please join the class. Mention your name and section. Mention your name and section. Good afternoon to all. Join ಆಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ? Okay, Lakshmi, MVT, Harshita, IVT, Nishu, Amrata, Chaitra, Arun, Musha. ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. In the previous class, we learned about derivative on inverse trigonometric functions. So ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿನೇಶ್, ನಿಖಿತಾ, ಇಂದು. Shall we start? ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay, so let's start the class. There is a question: y is equal to secant inverse of 1 divided by 2x square minus 1. Audible? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Please raise your hand. Okay, okay. Who is this Sivita? ಈಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Okay. So in this question, x ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Here we are solving inverse trigonometric functions. Okay, okay. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ? Can anyone tell x ಗೆ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? For getting the derivative of this function, what we have to substitute in x value?
ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ರಿ. ಎಸ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. In this question, so put x is equal to ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಧನುಷ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ choosing cos x? Why choosing cos x? Is there any formula for this? Cos x, okay. Cos x, yeah. Is there any format? Is there any formula? No, put x is equal to cos x on that. Here x is already is there. That's why put x is equal to cos theta. That implies theta is equal to cos inverse x. That implies theta is equal to cos inverse x. So that implies y is equal to secant inverse of 1 divided by 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. Listen here. Cos square theta bare, cos theta square bare. So itara bariyo agilla. So cos theta whole square anta bariri, it's right. Cos square theta anta bariri, it's right, but cos theta square anta baridre tappagutte. Is it okay? So here y is equal to secant inverse 1 divided by, we know that the formula 2 cos square theta minus 1 can be written as cos 2x. Yes, Lakshmi. 2 cos square theta minus 1 can be written as 2 cos square, sorry, cos 2 theta, because we know that the formula cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. So y is equal to secant inverse of, so cos no reciprocal, that is 1 by cos 2 theta anta baribodu, secant 2 theta anta baribodu. So reciprocal terms. So secant inverse of secant 2 theta, which is equal to 2 theta. Here theta is nothing but cos inverse x. That's why y is equal to 2 into cos inverse x. Y is equal to 2 into cos inverse x. Now differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x on both sides. So differentiate madre dy by dx, which is equal to 2 into differentiation of cos inverse x is, can anybody tell that? Differentiation of cos inverse x is minus 1 divided by square root of 1 minus x square. That implies dy by dx, which is equal to minus 1 into 2 is 2, minus 2 divided by square root of 1 minus x square. Here is the answer. I hope all are getting. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? Okay, Dhanush, minus 2 by square root of 1 minus x square. Yuvraj is the right answer. So I think this completes your exercise 5.3. So here is the one question, that is MCQ question. The derivative of the function f of x is equal to sin inverse x when x belongs to.
when x belongs to option A, closed interval minus 1 comma 1, option B, minus 1 comma 1, option C, closed interval minus 1 comma 1 minus 0, option D, none of this. Can anyone tell the answer? The derivative of the function f of x, which is equal to sine inverse x when x belongs to Vanna B, Dhanush B, Chintana B. So already we discussed that sine inverse x now discuss already ಮಾಡಿದೀವಿ. So sine inverse x derivative ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by square root of 1 minus x square. ಇದನ್ನ derivative ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ that is y is equal to sine inverse x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so sin y which is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 1 comma 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 1 comma 1. It is a derivative of the function, domain of the function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Domain of the function f. Open interval minus 1 comma 1. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎ ಅನ್ಕೊಂತೀರ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. Derivative of function f of x is equal to sin inverse x when x belongs to it is open interval minus 1 comma 1. It's clear. So next concept, that is a exponential function and logarithmic function. Exponential function and logarithmic function. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ y is equal to a power x when the base is greater than 1 ಅಥವಾ a is positive term, positive real number. The base is positive real number. Y is equal to a power x when a is greater than 1, positive real number ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ y is equal to a power x ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exponent is a power, rising the power. Is it okay? So the exponential function is defined as the function f of x is equal to a power x or lim technically f of x is equal to b power x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ a ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು b ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಈ ತರ. ಸಾರಿ, is exponential function graph when a is greater than 1 and a is greater than 1. In two cases rise ಆಗುತ್ತೆ. When a is greater than 1 is a function, another one a is greater than 0 less than 1. A is greater than 0 less than 1. So exponential function ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. That is y is equal to a power x when a is greater than 1 is a positive real number. Is a positive real number. ಅಂದ್ರೆ positive base, that is a greater than 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. y is equal to a power x. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ domain of the exponential function is r. Domain of the exponential function is r. The range of the exponential function is
r plus ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಸ್ a is greater than 1. With positive base a is greater than 1, this function is called, it is a exponential function. So exponential function na ee ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is a y is equal to e power x ಅಂತ. It is a type of condition ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ exponential function ಅಲ್ಲ. So exponential functions ಗಳಲ್ಲಿ it is a type of function, ಅಂದ್ರೆ it is a condition. General exponential function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to a power x or y is equal to b power x ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is it okay? So ಏನದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. which is not equal to 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. obviously ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 into ಆಗುತ್ತೆ. So domain of the exponential function is r. Range of the exponential function is r plus. Is it okay? ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, 1. 0, 1. So y is equal to a power x. This condition when a is greater than 1. When a is greater than 1. So domain of the function ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. So domain of the exponential function is r. Range of the exponential function is r plus. That is 0, infinity. 0, infinity. So e function, exponential function graph always lies on 0, 1. Point 0, 1 through graph ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಸ್ 1 ಯಾವಾಗ a is greater than 1 ಆದಾಗ. Here there is a case 2, a is greater than 0, less than 1. a is greater than 0, a is greater than 0, less than 1. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So this condition a is greater than 0, less than 1. I hope all are getting. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಕೇಸ್ 1 a is greater than 1, ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. when case 2 that is a is greater than 0, less than 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it moves like this. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. when a is greater than 1, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. there is a increasing function, strictly increasing function, strictly decreasing function. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಕೇಸ್ a is greater than 1 ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. If in case y is equal to a power x, this x the largest negative value ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. So case 1 a is greater than 1, case 2 a is greater than 0, less than 1. a is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. a is greater than 0, less than 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ y is equal to a power x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. y is equal to a power x. Here y is equal to 10 power x ಅಂತಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. y is equal to 10 power x. It is common logarithm, sorry, common exponential function. y is equal to 10 power x is common exponential function. y is equal to a power x is natural exponential function. y is equal to a power x is natural exponential function. y is equal to 10 power x is common exponential function. I hope all are getting. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್.
ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಬ್ರೇನಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇರೋದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್, that is real number. Range r plus positive real numbers, that is open interval 0 comma infinity. It always lies on the point that is 0 comma 1. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ y is equal to a power x when the base a is greater than 1. So y is equal to a power x ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. y is equal to 10 power x ನ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ y is equal to 10 power x ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದು? ಸೊ ನೋ, ಇಯರ್ y is equal to 2 power x ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 power x ಇರುತ್ತೆ, 4 power x ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 10 power x ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಗ್ರಾಫು ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 1. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this graph moves like this. So here x ಏನಾದ್ರು ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, x ಏನಾದ್ರು ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ it close to the 0, it close to the x axis but it never meets the line x axis. the x axis ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So this is about exponential function. So another one is logarithmic function. So ಈಗ exponential function ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ derivative of exponential function e power x is nothing but it is also condition. It is a type of condition. Exponential function condition ಇದು. So a power x is different, e power x is different, but a power x is comes under, sorry, e power x is comes under a power x. e power x is comes under a power x. So here e is nothing but in physics chemistry use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 2.718 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is a concept 1 plus 1 by 1 factorial plus 2 by 2 factorial ಈ ಟೈಪ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. It is lies between 2 to 3 ಅಂತ. It is lies between 2 to 3. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇ is lies between 2 to 3. So its value is 2.718 exponent value ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So here y is equal to e power x ನ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ a power x ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, 1 ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ y is equal to e power x differentiate with respect to x on both sides. So derivative of e power x is differentiation of e power x is again e power x. So here is the formula. Differentiation of e power x is e power x. One more thing is here. Y is equal to a power x. ನೋಡಿ, y is equal to e power x. Y is equal to a power x. Differentiation of e power x is dy by dx, which is equal to e power x. Differentiation of a power x is
differentiate with respect to x on both sides, dy by dx, which is equal to differentiation of a power x is a power x into log a to the base e. A power x into log a. General e na mention ಮಾಡಲ್ಲ, just log a ಅಂತ ಬರೀ. mention ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ is there. So differentiation of a power x is a power x into log a. I hope all are getting. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? differentiation of exponential function, that is differentiation of e power x is e power x, differentiation of a power x is a power x into log a. So in case there is a question, y is equal to e power sin x, how we can define? So y is equal to e power sin x. First, it is a composite function because f over g of x is there. Function or a function is that. So derivative of composite function f over g of x is nothing but f dash of g of x into g dash of x. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಒಳಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, differentiate with respect to x on both sides. So differentiation of sin x. So here differentiation of e power sin x is there. So it is in the form of e power x. Here x is nothing but sin x. So we know that the derivative, that is a derivative of e power x is e power x. That's why dy by dx, which is equal to derivative of e power sin x is nothing but e power sin x, but again derivative of sin x. All are getting. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ e power x ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ derivative ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, but here it is in the form e power x. Here x is nothing but sin x. That's why differentiation of e power sin x is e power sin x. Again differentiate that power, that is sin x. That's why this answer dy by dx, which is equal to e power sin x, differentiation of sin x is cos x. Yes, Ananya? All of you getting? In case e power sin inverse x put, y is equal to e power sin inverse x, what we do? Same procedure. So differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Once again question separate ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So here is the question, e power sin inverse x. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ, e power sin inverse x square. Can we do the differentiation? Please try it. E power sin inverse x square. So first it is in the form of e power x. Is that right? So we know that derivative of e power x is e power x. So that's why differentiate with respect to x on both sides. So dy by dx. So in some other y, derivative of y can be written as dy by dx or y1 or y dash. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ y1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಸೊ dy by dx ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y1 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ y dash ಅಂತಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಸೊ dy by dx which is equal to differentiation of e power x is, that is e power x. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ differentiation of sin inverse x square. Is it clear? So next, dy by dx which is equal to e power sin inverse x square. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. So next, differentiation of sin inverse x square is, it is in the form of sin inverse x. So differentiation of sin inverse x is 1 divided by square root of 1 minus x square. 1 divided by square root of 1 minus, here there is not only x, it is x square. That's why x square whole square.
I hope all are getting. So differentiation of sin inverse x it can be written as 1 by square root of 1 minus x square. But in place of x here, x square is there. That's why x square whole square. Next, again differentiation of x square. This is a chain rule. Chain rule ಯಾವ ತರ define ಮಾಡಿದೀವಿ? Differentiation of f of g of x can be expressed as, that is the derivative of f dash of g of x into g dash of x. ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಳಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. dy by dx which is equal to e power sin inverse x square divided by square root of 1 minus x square whole power 2, that is x power 4 into differentiation of x square is 2x. So final answer ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 2x into e power sin inverse x square divided by square root of 1 minus x power 4. It's clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ ಎಲ್ರಿಗೂ? Comment and ತಿಳಿಸಿ. Please raise your hand. So here I am only talking about exponential function. Logarithmic function ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. So I am just explaining the exponential function with their examples. Is there any doubt? Is there any doubt? Okay, okay. So here is the question. Here is the question. Y is equal to e power x cube. Y is equal to e power x cube. Answer ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ? Y is equal to e power x cube. Because ಇದನ್ನ because Divit, yes, Divit is there. Vishal, okay. So solve ಮಾಡಿದನ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Do it fast. E power x cube into 3x square. Super. Karanya, right answer. So listen here. Differentiate with respect to x on both sides. So dy by dx, which is equal to differentiation of e power x is, that is e power x, but here in place of x, x cube is there. So e power x cube. So again differentiate d by dx of x cube. So dy by dx, which is equal to e power x cube into differentiation of x cube is 3x square. So again differentiate ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Second one. E power x divided by sin x. This is exercise 5.4 questions. Y is equal to e power x divided by sin x.
Solve ಮಾಡಿ. Manasa e power x cube into 3x square is the right answer. So next question try ಮಾಡಿ. Yes, Pooja is the right answer. Next. Vrunda, are you there? Vrunda? Join ಆಗಿಲ್ವಾ? Jashwant, Jnanamurthy, please try the question. Make it fast. E power x divided by square root of 1 minus x square. Yes, Ajaya. E power x into sin x minus cos x divided by sin square x. ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲ? Harshita, e power x into cos x divided by sin square x ಅದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So first it is in the form of p by q. It is in the form of p by q. So derivative na apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is a two functions f of x by g of x. So derivative of that is d by dx of f of x by g of x. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, d by dx of u by v ಅಂತ. The namely it's called as quotient rule, right, Dhanush? So quotient rule is as it is the denominator differentiation of numerator minus as it is numerator differentiation of denominator divided by denominator square. Is it right? So ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ. So here is the question, that is y is equal to e power x divided by sin x. So differentiate apply ಮಾಡಿದ್ರೆ differentiate with respect to x on both sides dy by dx which is equal to, first here as it is the denominator differentiation of numerator differentiation of e power x is e power x direct ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ minus as it is numerator differentiation of denominator that is differentiation of sin x is cos x divided by denominator square. It's clear. So ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, e power x is there. So e power x into sin x minus cos x divided by sin square x. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ? Raise your hand. Yes, Yuvraj is the right answer. So ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. Raise your hand. Is there any doubt? Yes, yes. Manish, okay. Karunya, okay. Pallavi. Here is Shubha. Okay. Sinchana, Sinchana DR, Sinchana N.
ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏಕಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಭಾಳ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ತೀರ್ಥ ಓಕೆ ಹನೀಫಾ okay. Next question. Sine of tan inverse e power minus x. Sine of tan inverse e power minus x. Try the problem. Make it fast. Make it fast. Y is equal to sine of tan inverse e power minus x. Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Yes. So orders ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ LBT ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ So can we take sin x by tan e power x? ಆಗಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because sin word tan inverse function ಇದೆ it's a composite function again ಬರೀ only tan ಅಲ್ಲಿ tan inverse ಇದೆ so tan inverse function word again function ಇದೆ that is exponential function but e power x ಇಲ್ಲ e power minus x ಏನಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ differentiate with respect to x on both sides so that is dy by dx which is equal to differentiation of sin x. Differentiation of sin x is cos x, that is cos of tan inverse e power minus x. But here in place of x, tan inverse e power minus x is there. That's why again differentiate. This is a chain rule. Differentiation of tan inverse e power minus x. So write down one more step. It's a step-by-step procedure, clean up ಬರೀರಿ. So 2 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Find dy by dx ಅಂತ ಹೇಳಿ. So dy by dx which is equal to cos of tan inverse e power minus x. Differentiation of tan inverse x is, so you all know that d by dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So that's why differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus here in place of x e power minus x is there. That's why 1 divided by 1 plus e power minus x whole square. So here again differentiate. Differentiation of what? Differentiation of e power minus x. All are getting? All of you getting? Yes. So again dy by dx which is equal to differentiation of e power minus x. Differentiation of e power minus x. E power minus x. Observe here.
differentiation of e power x is e power x. Differentiation of e power minus x is minus e power minus x. Because differentiation of e power ax can be written as e power ax into a. So observe here, differentiation of e power x ittu andre e power x anta ಬರಿತೀವಿ. But differentiation of e power ax ittu ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e power ax again into a. I hope all are getting ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ differentiation of e power minus x, sorry, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ differentiation of e power minus x can be written as e power minus x into minus 1. That's why minus into e power minus x. All are getting right? So solve ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. So that is cos of tan inverse e power minus x as it is 1 divided by 1 plus e power minus x whole square. Differentiation of e power minus x is minus e power minus x. So the final conclude ಮಾಡಿದ್ರೆ minus of e power minus x into cos of tan inverse e power minus x divided by 1 plus e power minus x whole square. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? Hope all are getting. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Please raise your hand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ raise your hand. If in case is there any doubt, directly answer the question. Yes. Next. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಇರ್ತೀರಾ? Once again, Vijaya, okay. So listen here. So here is the question. Y is equal to sine of tan inverse e power minus x is the given question. So differentiate with respect to x on both sides. So dy by dx, which is equal to, we know that the formula differentiation of sin x is cos x. But here, in place of x, they given tan inverse e power minus x. Therefore, again differentiate tan in inner function, that is d by dx of tan inverse e power minus x. Okay, Arshita, repeat. Okay, so listen carefully. So differentiation of sin x is cos x, but here in place of x, they given tan inverse e power x, e power minus x. That's why again we are doing differentiate by using chain rule. So differentiation of tan inverse e power minus x. So dy by dx, which is equal to, as it is cos of tan inverse e power minus x into differentiation of tan inverse x, we know that 1 divided by 1 plus x square. 1 divided by 1 plus x square. Here in place of x, they given e power minus x. In place of x, they given e power minus x. That's why 1 by 1 plus x square place ಅಲ್ಲಿ e power minus x ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ? e power minus x whole square into ಇಲ್ಲಿ x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ e power minus x ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ e power minus x. It's clear. So next step here. So dy by dx, which is equal to, is already differentiated. Next 1 by 1 plus e power minus x to the power of 2. ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. Listen carefully. e power minus 2x ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ 1 plus e power minus 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Observe here, e power minus x whole square ಅನ್ನೋದನ್ನ
e power minus 2x ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. We know that the property a power m whole power n can be written as a power mn, right? ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ e power minus x into cos ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. e power minus 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So differentiation of e power minus x can be written as minus e power minus x. So ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ minus e power minus x into cos of tan inverse e power minus x divided by 1 plus ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1 plus e power minus 2x. Is it clear? Next question ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Yes. Take it another one. Log of cos of e power x. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. Okay, try the problem. Y is equal to log of cos e power x. Cos e power x. Disturbance irlar ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So concentrate. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. Do the problem. Make it fast. ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ವಿಜಯ. minus e power x tan e power x previous problem minus e power x into ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Ajaya Yuvraj is the right answer. So differentiate with respect to x on both sides. dy by dx which is equal to differentiation of log x is dy by dx of logarithmic ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Differentiation of log x is 1 by x. ನೆನಪಿರಲಿ, differentiation of log x is 1 by x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Differentiation of log x is 1 by x. So here in place of x they given cos e power x. So
differentiation of log x is 1 by x. In place of x here, cos e power x is there. So again, differentiate cos e power x, right? So dy by dx, which is equal to 1 by cos e power x into differentiation of cos e power x is. So here it is in the form of cos x. That is differentiation of cos x is minus sine e power x. But here there is no x. It is e power x. That's why again differentiate e power x. So chain rule. So dy by dx, which is equal to minus of sine e power x divided by cos e power x into differentiation of e power x is e power x. Clear? So ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ e power x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Okay. So here sin x by cos x can be written as tan x. Here in place of x, e power x is there. That's why minus e power x ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Minus e power x tan e power x. Minus e power x tan e power x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. dy by dx. ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Is there any doubt? Please raise your hand. Is there any doubt? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಐ ನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ there is a question, y is equal to take down y is equal to root e power root x. Y is equal to root e power root x. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಲೀಪ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಯಾಕೋ ಹಸಿವಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. Who is this Dilip? Okay, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So differentiate with respect to x on both sides. That is dy by dx, which is equal to. So we know that the formula differentiation of root x is 1 by 2 root x, right? Differentiation of root x is 1 by 2 root x. Here in place of x, they given e power root x.
In place of x, they given e power root x. So again, d by dx of e power root x. So observe here, y is equal to root of e power root x. So differentiation of root x is 1 by 2 root x. So dy by dx, which is equal to 1 by 2 root of e power root x. So again, inner function of this differentiation of e power root x. dy by dx, which is equal to 1 by 2 root of e power root x. Differentiation of e power root x is e power root x. Again, differentiate root x, right? Yes, it's a chain rule. Dilip Yaro. dy by dx, which is equal to 1 by 2 root of e power root x into e power root x, differentiation of root x. So dy by dx, which is equal to 1 by 2 root of e power root x, e power root x. Again, differentiation of root x is 1 by 2 root x. So in case you what the differentiate matter x agutha, differentiation of x is 1 agutha. So no need to write. So dy by dx, which is equal to e power root x divided by 2 into 2, that is 4 root e power root x into x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ e power root x numerator as it is divided by 2 into 2 is 4 root of e power root x into root x. ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಬರಿ. Sir, why we want to take e power root x? So here in the question they given e power root x. So observe here, e power root x is there in the question. So here first in the notebook differentiate with respect to x ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. Differentiate ಮಾಡಿದಾಗ root x, it is in the form of root x. So differentiation of root x is 1 by 2 root x. So again x plus an e power root x ಇದೆ, that's why again differentiate e power root x. Differentiation of e power root x, so it is in the form of e power x. Root x e x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ differentiation of e power x is e power x, but here there is no x, it is root x. That's why differentiation of root x again we taken. So differentiation of root x is 1 by 2 root x. Is it clear? So first your class ಕೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ದರ್ಶನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Yes, very good afternoon. I think it's my voice is audible. It's audible. Please just put it comment on. Just give me the thumbs up. Is it audible to all? Yes. Just put me a thumbs up or anything. Is it audible? The screen is it visible to all? Yes, let me start with the today's session with the evolution. Yes, yes. Dhanush, yes, thank you. Yes, let me start with the evolution chapter. This is the last part of the which unit? This is the last part of the seventh unit chapter. What is the name of this chapter? It's nothing but the evolution for the board exam. How many marks it will be coming here? For the board purpose, it will be coming about 7 marks. How many marks will be they will be asking for you? 7 marks. In that 1 marks question, 1 marks question two, and 2 marks question, 2 marks question one, and 3 marks question also will be one. Totally, how many marks? 7 marks. 1 marks question two, 2 marks question one, and 3 marks question one. How many questions? Totally, this much of question and 7 marks will be coming here. What do you mean by evolution? My first basic question is, what do you mean by evolution? As if you know, all of you know that to understand the life. What do you mean by life? What is the meaning of life? If you want to say this is a life, how do you define a life? If you want to say a life, how do you define the life? What are the characters life should be having? If you want to say this is a living organisms, or if you want to say this is an human beings, what are the things or what are the characters he must show there? If you want to say as a life, what is the first character he must showing? What you should be having a cellular organization. Yes, after cellular organization, which is the next part, metabolism. After metabolism, which is the next part, you should be having consciousness. If all these three, yes, Sunita, it's not about the breathing and movement. Even we consider all this breathing and movement, it's nothing but it comes under the metabolism. It's okay, fine, but you answered it very well. But what are the 3 or 5 characters if you want to say a living organism? One, you should be having metabolism. Second, consciousness. And third character is what? Third character is cellular organization. What do you mean by cellular organization? It's nothing but whether the body is made up of cells or tissue or organs or organ system. That is called as cellular organization. And what is the other 2 characters, which is not a defined property for a life? It's nothing but the growth and reproductions. Even these 2 characters is also considered for the living organisms. How does the living organisms is originated on this earth? What do you mean by evolution? What is the meaning of evolution? Let me start with the meaning of evolution. What do you mean by evolution? I'm speaking about what is the meaning of evolution. Let me study about the evolution. Evolution, it's nothing but what? It's nothing but means or changes. What is the meaning of evolution? It's nothing but what? Changes. What is the meaning comes in evolution? It's nothing but the changes. How do you define evolution? In biology means study of history of life. Study of what life? History of life forms on the earth. On the earth is called as what? Evolution. Study of what? Study about the history of the life forms on the earth. It is called as evolution. Let me see how does the life has been evolved, and how does the plants get evolved, how does the animals get evolved. Before understanding how does the origin of plants and origin of animals, let me understand how does the planet get origin. What do you mean by planet? It's nothing but earth. How does the earth came originated? Before understanding this evolution, let me go in detail. Where does the earth is present? In which universe? What do you call that galaxy as? Yes, the earth is present in a solar system. Earth is present in where? In the solar system. What do you mean by solar system? The planets and with the main star. Which is the main star in the solar system? It's nothing but the sun. The sun with the planets, it's called as what? Solar system.
Where does the solar system is present? The solar system is present in the galaxy, and the millions of galaxy forms what? The millions of galaxy forms the Earth. Sorry, the millions of galaxy forms what? The millions of galaxy forms the universe. This is where the Earth is located in the universe. Where does the Earth is located? Earth is located in the solar system. Where does the solar system is located? In the galaxy. Millions of galaxy forms what? The millions of galaxy. Yes, Manasa is correct. It's a Milky Way galaxy. Even Pallavi is also correct. Yes. Afshin, yes, very good. It's of Milky Way. Very good. I hope you recognize your lower classes syllabus, right? Good. Yeah, what you call our galaxy name is Milky Way. Milky Way is present in which? Where means it is present in the universe. Only one Milky Way are present? No. Millions of galaxy are present. For millions of galaxy, different names are present. For Earth galaxy, what do you call that Earth galaxy? As Milky Galaxy. Is it clear? Is it clear till now? Are you having any doubt regarding the evolution? What do you mean by evolution? It's nothing but changes. If you change today, it will be evolved in after some of the millions years afterwards. You can see that if you change today, if you change your evolution, for example, we are evolved from where? We are evolved from the apes, and we are becoming what? We are becoming the human beings. Is it not? We have become what? Human beings. There is a change in what? There is a change in apes, and that changes leads to what? A new organism. What is that new organism? It is called as human beings. It's a evolution. Let me see that how the evolution happens. Before understanding how the plants originated and animals originated, where these plants and animals are present on the earth, right? Is it present on the earth or where? It is present on the earth. What is the, you can call the earth as planet, is it not? Let me see how does the planet get originated. Before understanding how does the planet get originated, let me understand that how does the universe get originated. Are you having any ideas about the how does the universe get originated? Yes, the universe, you can see here, the universe has been formed. You can see that universe has been formed. Universe. What do you mean by universe? All of you know that, right? Should I write the chronological order? Let me see here. How do you say the universe? Planet. Planet, which is present where? Which is present in the solar system. The solar system is present in where? In the galaxy. Galaxy. And the galaxy will be present in the way? The galaxy will be present in the universe. This is the definition of universe. Okay. It's nothing but Big Bang theory. Let me go in detail. Wait. Let me go in detail. Did you get the clarity about the planet and the universe? Having any doubt regarding this planet and the universe? I hope it is clear. Yes. Let me see that how does the universe came into existence. The universe got existent in the universe got existent 20 billion years ago. It was got existence about what? It's got existence about 20 years, billions years ago itself. This, who gave this 20 billion years ago means this theory was given by Big Bang theory. This was given by whom? This was given by Big Bang theory. Big Bang theory explains about the how does the universe got originated, at what time it was originated, about the 20 billion years ago. This theory was given by Big Bang theory. Let me see how does the Big Bang theory works and how it explains about the formation of the universe. Let me see here. If you see, uh, some scientists said that there was some particles. Some scientists said that some particles, what they called that particles as cosmic particles. What they called that particles as cosmic particles. Some scientists said some particles, and some more scientists said we call that particles as what? They call it as cosmic particles. Particles, yes. These cosmic particles, if you imagine, this is a cosmic particle.
It was unimaginable. It was what? It is unimaginable, unimaginable physical physical terms. We don't know about these particles is made up of what type of elements or what is the nature of this element. We don't know about it. We call them as what? Unimaginable physical forms. Why we call it as unimaginable physical forms? Because we don't know the nature of that element. We call it as what? We call it as cosmetic particles. Okay, this cosmetic particles got explored. This cosmetic particles got explored due to what? Due to a huge explosion. Due to huge explosion. Due to huge explosion, this particle was broken down into small particles. What do you call this small particles? Let's see here. Cosmic particles got exploded due to how many explosion? Huge explosion was given, and due to that huge explosion, there was a formation of what? There was a formation of small particles. Let me see what are those small particles. Okay. Yes. As the Big Bang theory states that, yes, the bell is ringing, it's not yours. The Big Bang theory states that the universe was originated about how many years ago? 20 billion years ago. And you can see by a single huge explosion, due to what? Single huge explosion, there was a formation of some more particles. What are those some more particles? Let me see here. These some more particles was made up of what? These some more particles was made up of, if I draw here, I'll draw it here itself. Yes. The single particle, what do you call that single particle? As cosmic particle. This cosmic particle got a explosion, huge explosion. Due to the huge explosion, we got it a tiny particles. What are those tiny particles? Let me see here. There was a formation of gases clouds. There was a formation of what? There was a formation of gases clouds. What do you call this gases clouds? These gases clouds are made up of what type of gases? Means it is made up of hydrogen and helium. It is made up of what? Hydrogen and helium. Due to high temperature, when the explosion was done, due to high temperature, the temperature was more, and later on the temperature was decreased. Due to decrease in the temperature, even the gravitational force also came into existence. Due to decrease what? Due to decrease in the temperature, what came existence? Gravitational force. Gravitational force also came into existence. And after the final thing, what is the first formation? Gas clouds. What are those gas clouds was formed? Helium and hydrogen was formed. And next, what is the next condition? Due to the huge explosion, what was there? The particles was having high temperature. Due to the high temperature, later on the temperature was decreased. Later on, sometimes even the after sometimes the temperature decreases, right? After the temperature decrease, you can see what is applying on that particles. Gravitational force was applied. The formation of what? Formation of the gravitational force. And finally, what is formed? Formation of galaxy was formed. You can see in that galaxies, the solar system was formed there. This is called as Big Bang theory. Big Bang theory is nothing but, what is the importance of Big Bang theory? The Big Bang theory was, what is the first point you have to remember in this theory? Is nothing but, it was what is the, when does the universe was originated? Universe originated in 20 billion years ago. How does the universe was formed? Some scientists said it is called that, what is the, some scientists that about that particles, some scientists that particles, it is called as cosmic particle. Some more scientists call, we don't know the nature of the about the particles, we also will call it as unimaginable physical terms. Due to the blast of this particle, due to what? Due to the huge explosion,
of this particle, we got it what? We got a small particles. What are those conditions and what are these character of these small particles? Let me see here. These small particles have a gas clouds, and these gas clouds are made up of what? These gas clouds are made up of hydrogen, helium, and due to large explosion, there was having what? High temperature. Later on, the temperature was decreased. After the decreasing of temperature, what is formed? Gravitational force was formed. After the formation of gravitation force, finally, what is formed? You can see the formation of what? Galaxy. In that galaxy, what is present? Solar system was present. This is how the universe came into existence. Let me see in the form of pictures. I'll show you in the form of picture. Yes. After that, when you see the planet, there was when does the planets were originated? The planet was originated about 4.5 billion years ago. When does the universe was formed? It was formed 20 billion years ago. Having a difference of these things, keep it in the mind in examination or in MCQ, in board MCQ, or in the KCET or NEET, they will ask you with a question. When does the universe get, in which year it was born, or when does the universe born in which year ago? It was born in the 20 billion years ago. And when does the earth was formed, in which years? Means 4.5 billion years ago. That was the point you have to remember here. Put a star mark for these questions. Definite question they will ask you. And at the early times of the earth, what is that? At the early times of earth, there was no atmosphere was there. Later on, there was a water vapor formation, methane, carbon dioxide, ammonia was released. What are the elements you can see in the earth when the early stages of the earth? Water vapors, methane, carbon dioxide, and ammonia. How does these elements are formed? These elements are released from the molten mass covered from the surface area. What do you mean by molten mass? What is the meaning of molten mass? It's nothing but what? What is the meaning of molten? It's nothing but from the solid, it has been converted into what? It has been converted into liquid, that you called as molten mass. From the solid substance, what is converted? Liquid has been converted. When does the solid has been converted into liquid? When it will be converted? Due to what? Due to a high intense of heat. When does the high intense of heat was originated? Due to what? Due to the large explosion was given to the particles. That was heat was having on the earth surface. The earth is made up of what? The earth is made up of muds and rocks, right? It is made up of what? Muds and rocks. And these muds, rocks, in that they were containing what? Metals also was present. Due to the due to what? Due to the melting of these substances, the rock was melted and the metals also melted and formed into what? Liquids. And from that state, what is released? Water vapors has been released, methane has been released, carbon dioxide has been released, and ammonia has been released. Let me see what are these elements do in further cases. In the exam, they will ask you the question, what do you mean by molten mass? What is the meaning of molten mass? It's nothing but the solid particles has been converted into what? The solid particles has been converted into liquid state. That is called as molten mass. Where does you can see the molten mass? The earth has been made up of what? It's made up of mud, rocks, metals, right? These are nothing but what? Solids. These solids has been converted into what? It has been converted into liquid. How does it has been converted into liquid? Due to what? High intense of temperature. Due to what? High intense of temperature. What are the elements? It has been released from these metals. You can see the water vapors, methane, carbon dioxide, and ammonia was released. Let me go for the next. And you can see the formation of what? You can see the formation of hydrogen and oxygen also been formed. How does the hydrogen and oxygen has been formed? You can see the UV rays. Where does the UV rays is been released? By the sun. The UV rays from the sun breaks up the water. The water is made up of, what is the element of water? It is made up of H2O. Is it not? It is made up of H2O. Due to what? Due to the intensity of UV rays, due to intensity of what? UV rays, the water has been broken down into hydrogen plus oxygen. Hydrogen and oxygen.
The hydrogen is a lighter element and it escapes easily, and the oxygen combined with ammonia and methane. The oxygen combined with what? Oxygen combined with ammonia and methane to form what? To form the water and carbon dioxide, etc. Even other elements also been formed, which is not there in your NCERT textbook. In exam, they will ask you the question, in Big Bang theory, the oxygen combined with ammonia and methane dash elements has been formed. The water has been formed and carbon dioxide also been formed. Even other elements also been formed. That is not there in your NCERT textbook. So I'm not going to say that what are those other elements. Is it fine? Is it clear till now? I hope it is clear. Do you want to repeat me any of these things? What is the galaxy name? It's nothing but Milky Galaxy. I'm explaining about which theory. I'm explaining about the origin of universe. After the origin of universe, how does the Earth has? In the starting time of the Earth does not have what? Earth does not have the atmosphere. In the early times of the Earth, later on, the molten mass developed some of the elements. What are those elements? That is nothing but water vapors, methane, carbon dioxide, and ammonia. It is formed by which means it is formed by the molten mass which was covering on the Earth's surface. What do you mean by the molten mass? It's nothing but the solid material which has been converted into liquid material due to what? Due to the high intensity of temperature, the solid was converted into liquid. By this transformation, what has been released? Water vapors and so on, it has been released. After this, from UV rays, you can see the UV rays which is released from the sun, which breaks up what? Which breaks up the water into hydrogen and oxygen. It breaks up into what? It breaks up into water and hydrogen. And you can see the oxygen has been combined with, you can see the oxygen has been combined with ammonia and methane to form what? To form the water and carbon dioxide. I hope it is clear. Shall I move for the next slide? Yes. You can see after this, after the formation of these things, oxygen was combined with ammonia and methane. What is formed? Water and carbon dioxide. You can see the next procedure, the formation of ozone layers was formed there. And after the formation of ozone layer on the Earth's surface, as the Earth cooled on, the temperature gets cooled on. And after the getting of the cool down of the temperature, what is formed? The water vapors which was present, and later on it was collected in the form of clouds, and the clouds started raining, and that rains will fill up where it will fill up the depressions of the oceans. What do you mean by depressions? Depression is nothing but the space between the place, or ಹಳ್ಳ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ಹಳ್ಳ ಜಾಗದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿತು. ಅವಾಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ oceans ಆಯ್ತು. It forms what? It forms a oceans where the life appears from here. You can say that life on the earth was started about 500 millions years ago. I'm speaking about what? The earth was started, the life on the earth was started in what year? 500 millions years. Okay, this is the point. When does the universe formed? Universe was formed in 20 billions years ago. Yes. When does the life formed on the earth? 500 millions. I mean, using the which unit? 500 millions years ago. When does the earth is formed? The earth was formed on, the earth was formed by 4.5 billions years. Billions years. When does the earth was formed? 4.5 billions years ago. When does the life formed on the earth? 500 millions years ago. Yes. Make a note, put a star mark for all these things, because all these things are MCQ questions. Make a note on your textbook or wherever you want it on your running notes. After this, let me go for the
how the life on this earth was created. I hope. How does the universe came into existence? By which theory? What do you call that theory as? Big Bang theory. What do you name that theory as? Big Bang theory. Big Bang theory was explained. Big Bang theory explains about what? It explains about the formation of universe. How does the universe form? How does the universe form? By a particle. What do you call that particle as? Cosmic particle. What is the character of that particle? You don't know about what is the element of that particle, and you named it as unimaginable physical terms. Because why you named? Because you don't know the what is the nature of that particle. Due to the large exposure of that particle, it gave rise to small particles. Due to the small particles, due to what? Due to the small particles, you can see, due to what? Due to the small particles. What are those characters? There was a gas clouds formed. On that gas clouds, what are those gases was present? Helium and hydrogen. After the helium and hydrogen, what is the next? You can notice there the temperature was very high. Why it was very high? Due to the explosion. After that, there was a decrease in the temperature. After decreasing in the temperature, what is finally formed? Uh, Decreasing in temperature, what is finally formed? Gravitational force was finally formed, and finally after the formation of gravitational force, finally you can see the formation of galaxy. What do you call our galaxy? As Milky Way galaxy. In the Milky Way galaxy, you can notice all these things. Is a first point, as I mentioned here, the earth. When does the earth was formed? In the what is the year we have to mention is 4.5 billions years. Don't get a confusion between 20 billions and 4 billions and 500 millions. When does the life existed? Life was existent 500 millions. When does the earth was started? The earth was started 4.5 billions years. Please make a note for that specifically. And in early times, the earth was do not have what? It does not have the does not have what? It does not have the atmosphere. Later on, the atmosphere was developed. In that time, you can see the some of the elements. What are those elements you can see on the earth? It was water vapors, ammonia, carbon dioxide, and methane was formed. How these elements are formed? Due to what? Due to the molten masses. Due to what? Due to the molten masses. What do you mean by molten masses? It's nothing but the solid has been converted into liquid form. This is called as molten mass. After this molten mass, what is formed? Next, you can see from the UV radiations, which was released by the sun, where the water is splitted into hydrogen and oxygen. After the splitting of hydrogen and oxygen, the oxygen combines with what? Oxygen combines with the ammonia and methane. What is finally formed? Water and carbon dioxide is finally formed. And you can see the ozone layer, which is formed on the surface of the earth, and the earth gets cool. And after that cooling, the water vapors has been converted into rainfall, and the depression regions were filled with the water. You can see the formation of oceans there. And finally, the life started on this earth about 500 million years ago. And when does the earth was originated? It was originated about 4.5 billion years. I hope the origin of universe it is clear. Let me see what are the theories of origin of life. What do you mean by origin of life? It's nothing but life existence on the earth. There are so many theories, as if in your physics or mathematics you prove some theories, right? After proving some theories, you make some conclusion. So these theories, if you apply, some results will be coming. Same thing if you apply here also. You can't imagine who will go and say ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ origin of life ಹೇಗಾಗಿತ್ತು. Some theories has been proposed. We propose that scientists by their evolutionary things, by searching what? By searching of phylogenetic relationship between the plants and animals, by that thing and carbon dating, they came to know this is the lifespan of this earth. This is the lifespan of the existence of life, and this is the lifespan of the universe. This and all it came to existence. Let me see how does the origin of life was taken place here. There are about 5 theories. How many theories are there to explain the origin? What do you mean by origin? Start of life. What is the meaning of origin? It's nothing but what? Start of life. When does the start of life takes place? All of you know by the Big Bang theory, the life was started, the universe started. From universe, what is started? Earth was started. From earth, all these conclusions happens and life begins.
To prove these theories, how many theories was proposed by the scientists? There was 5 theories. What do you call that theories? Let me see here. Theory of abiogenesis, theory of biogenesis, theory of panspermia, and theory of creations, and theory of chemical evolutions. How many theories are there? Totally 5 theories to prove that origin of life, which is the most important theory is theory of chemical evolution. This is the most important theory. This explains the how the origin of life was came into existence. Let me see. Let me go for the theory of abiogenesis. What is the one more name of theory of abiogenesis? It is also called as theory of spontaneous generation. It is also called it as what? Theory of spontaneous generation. Here, in this theory, the scientists said that the life is existing. The life came to existence due to what? Due to the non-living matter. How does the life came to existence here? The life came existence due to the non-living matter, they stated. That theory is stated by, what is the name of the theory? Spontaneous generation. What is the one more name of spontaneous generation? It's nothing but abiogenesis. It is called as what? Abiogenesis. What is the statement or hypothesis given by this theory? It is the life started from which one? Non-living things. What are those non-living things? Let me see here. Life came out of decaying and rotting of matters like straws and muds. Scientists said by the straws. What do you mean by straws? It's nothing but ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹುಲ್ಲು. ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಜೀವ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it possible? Is it truly possible? It's not truly possible. It's not so truly possible. Can you create? ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಕಿ? ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಏನಾರು ಹೊಸ ಜೀವ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ತಗೊಬನ್ನಿ, ನಾ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗೋಣ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹಾಕಿ? ಹುಲ್ಲು ಹಾಕದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಕಿ? ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಈ ಥಿಯರಿನ? ಎ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಎ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್? The life creating from non-living things. What are those non-living things? It is nothing but straws and mud. By using the straws and mud, can we originate any life? No life. It is impossible. ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಯಾರಿಸಿರೋರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ theory? Let me see here. The life came out from decaying and rotting matters. What do you mean by decaying? Decomposition. What is the meaning of rotting? It's nothing but breakdown of matter. What is the meaning of matter? It's nothing but substances. Matter andre eno? Substances. What are those substances? Like straws and muds. No theory or no life cannot be existent by these matters. This theory, it is called as abiogenesis or spontaneous generation. Let me go for one more theory. Let me see which is the next theory. The next theory, it is called biogenesis. Next theory, it is called what? Biogenesis. This theory was proposed by 3 scientists. How many scientists this theory was proposed? This was proposed by 3 scientists: Redis, Pasteur, and Spallanzani. These are the 3 scientists who proposed what? Who proposed the biogenesis. Let me see what is the statement given by these 3 scientists are: the life originated from pre-existing life. All of you know from the first year chapter. What is the chapter? The life originated from the pre-existing life. What can you name that chapter? Or how you can imagine if you want to see what are the pictures I'm showing here? There is a plant. How does the plant is coming from? From the plant itself. You can see how the formation of hen. How does the hen is formed? By the formation. Karunya, ma'am, use other colors. I hope other colors will not work on the screen, Karunya. I hope it's not visible. Yes, I don't know the name of that student. Can you comment it? Yes, it is correct. The life exists from pre-existing cell. Yes, can you comment your name? Karunya, try to increase the density of color by this thing itself. I hope it is red is so visible. Ma'am goes though.
ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಪ್ಪ ವಿಕಾಸ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 5 ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 5 ಥಿಯರೀಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ ದೆಮ್. Biogenesis, panspermia, creations, and chemical evolution. Okay, in that I've done with which theory? I've done with the abiogenesis. What do you mean by abiogenesis? It's nothing but what? Formation of life with the non-living matter. It is not so possible. What type of non-living matter? By using what? By using the straws and muds, there is no formation of what? There is no formation of life. That is called as abiogenesis. After this, which is the next theory, it is biogenesis. What do you mean by biogenesis? Let me see here. What is the meaning of biogenesis? Yes, this theory was proposed by Reddy's. Yes, you can see Reddy's and Splazenis and Pasteur. What is the statement given by 3 scientists? The life originated from pre-existing cell. This is the statement which is coming from the first year itself, from the chapter of cell biology. If you want to have any cell, how does the cell come? It's how does the originate of that cell? It has been come from the pre-existing cell. That is called as pre-existing cell. What is the one of the Latin word is there? Can you name that Latin word? Pre-existing cell or pre-existing life? Can you name it? Om. It's start from omis. Let me say it in end. In the Latin, can you convert this word into Latin? Pre-existing of life. Can you convert this in Latin? If you're not able to convert it, I'll only convert it and say you what is the meaning of pre-existing life in Latin itself. Yes, every cell from one more cell. It is correct. Yes. Let me see how this abiogenesis was rejected by these people. Let me see here. This theory says uh, every cell has to be existed from free cells. What is the experiment was done by these 3 peoples? Let me show in the here. I'll write it here. It is not given detailed explanation, which is not given in your book. Please write it down while doing here. How many scientists proposed the biogenesis? 3 scientists. Let me go with the first scientist names, Reddy. This by the scientist Reddy. What he has explained here in this theory means he has explained if we take a meat, example, this is a meat. Let me take a meat and let me cover the meat with the cloth. Can we see any existence of life will be formed from non-living thing? Let me see here. Meat is a non-living thing, right? Yes, the meat has been covered by one more non-living thing. What is that one more non-living thing? It's nothing but cloth. Let me see from the non-living things, any living things will be formed. Let me see here. Anta yaar test ಮಾಡ್ತಾರೆ? Reddy's test ಮಾಡ್ತಾರೆ. He tested, he waited for some times, some years. No, nothing was formed. Even no flies was not there. No flies also not there. Because why? The meat has been covered by what? The meat has been covered by the cloth. And this also disproves what? This also disproves the abiogenesis theory. And what is the by the one more scientist? Who is the one more scientist? By Splazen. He also stated what? He also took what? He also took the meat and he covered the meat in a cloth. Before covering the meat in the cloth, what he have done? He had heat killed the meat. He had done what? Heat killed. He had heat killed the meat and covered with the cloth also. There was no formation of no organisms, even no flies was there. Even this also disproves what? One, this also disproves the abiogenesis. And what he did one more thing. He took it in airtight container. He kept the meat in where? He kept the meat in airtight container. This is the meat and he kept it where? He kept the meat in airtight container and he waited for some days. Even there is no what? There is no formation of organisms.
And this proves what? This proves the abiogenesis. From any non-living things, you cannot produce the living things. This was proved by what? Biogenesis theory. Who are the three scientists of biogenesis theory? Was Reddy, Splanazzi, and Pasteur. Splanazzi, what he took what? Meat, and meat was heat killed, and he put it into where? He put it into the cloth also. There is no formation of organism, and he transferred the meat into where? He transferred the meat into airtight container also. There is no formation of organisms there also. And next, the third person, who is the third person? It is Pasteur. Who is the third person? Pasteur. All of you know the name of Pasteur, right? Louis Pasteur. What he gave, the Louis Pasteur, what he contributed to this world, the beautiful contribution. I think the most beautiful contribution for this world is nothing but pasteurization. What do you mean by pasteurization? Killing of microorganisms. The killing of microorganisms technique was given by the scientist Louis Pasteur. This was the main contribution by him. In the Second World War, I think First World War or Second World War, he has a great importance on that, because in class, when you come back, I'll say in detail. By this Louis Pasteur, some of the patients was what? Some of the patients was saved by this his technique itself. Let me go. What was the experiment made by him to disprove the abiogenesis theory? He took what? He took let me go with the slide. I'll show in the slide itself. It was very colorful. You can see here. This is the person. He is the person of Louis Pasteur. I hope it is visible. All of you can see him, right? He is Mr. Louis Pasteur. And he disproved what? He disproved the theory of abiogenesis. He disproved what? He disproved the theory of abiogenesis. Let me see how he disproved here. He took what? He took a swan. What do you call this equipment? What do you call this equipment? As swan neck conical flask. What is the name of this conical flask? Swan neck conical flask. To this conical flask, what he added inside the conical flask means yeast solution. What he has added? Yeast solution. What do you mean by yeast solution? Yeast plus, how do you make a yeast solution? How do you make a yeast solution? It's nothing but yeast plus water plus sugar. This gives you what? This gives a yeast solution. So this yeast solution, yeast, not heat, yeast, E-A-S-T, yeast solution. To this yeast solution, how did he make the yeast solution? Yeast plus water plus sugar solution. That you call it as yeast solution. Yeast solution was taken in which flask? What do you call this flask as? Swan conical flask. After adding the yeast solution to this flask, what he had made? He had made the heat. He given what? Heated this flask to kill what? To kill the microorganism. To kill what? To kill the microorganisms here also, and kill the microorganisms where? He also killed the microorganisms in the neck of the flask. This is the neck. Even he also gave heat here to kill what? To kill the microorganisms which is passing from the air. Because you can see the conical flask, you can see the shape of this conical flask. This is the shape of this conical flask. The opening of mouth can have the entry of what? The entry of air. You can see the entry of air can be entered here. And even air also contains what? Air also contains a microorganism. To kill the microorganisms which is present in the air, he also gave what? Heat to this conical flask, to the neck of this conical flask, where the sterile air gets enter inside the yeast here. So there is no contamination. There is no formation of what? There is no formation of living organism inside the flask. This was the first experiment, and you can see here, in this second experiment, same thing. You took what? You took the swan conical flask. To the swan's conical flask, what he had did? Yeast solution. After the yeast solution, what he have done it? He broken the neck of the conical flask. He broken the neck of the conical flask, and the conical flask was opened. You can see the contamination of microorganisms was started. Due to what? Due to this. Due to what? Why this the contamination takes place?
due to the microbes which was present in the air. That microbes was entered into the yeast solution. In the yeast solution, what was there? There was a nutrient medium where the microbes started to grow there. This gives you that it rejects what? It rejects the abiogenesis theory. No non-living things cannot give rise to the living things. By these experiments, what is the first experiment by this abiogenesis to reject? What are those experiment was done by Reddy's? He took a meat and he covered the meat with the what? He covered the meat with the cloth. There is no formation of what? There is no formation of any organisms, you can see. Next, splasm, what he also do? He heat killed the meat. After heat killing, where did he kept the heat killed meat? Into the container. Even there is no formation of what? There is no formation of organisms takes place. And third one, by the pasture, what he done? He took what? He took a yeast solution. To that yeast solution, he gave what? He gave a sterilization. How did he done the sterilization? Killing the by killing what? By killing the solution. How did kill the microbes in the solution? By the boiling it. He boiled the temperature. For some temperature, the microbes get killed. And he also heated where? He also heated in the neck of the flask. Here also he got heated. And finally, there was no contamination. The solution was sterile and the neck of the region was also sterile. There is no contamination in that solution. You can see here. Finally, you can see the contamination where it happens. He broken down the neck of the what? Neck of the solution. Neck of the conical flask was broken down. You can see the contamination of microbes got enter inside to it and the microbe starts growing here. From this theory, it proves that non-living things cannot give rise to living things. This is called as theory of biogenesis. Theory of biogenesis. In examination, they will ask you one question. Which of the following theories will reject the theory of abiogenesis? Which is that theory? The theory of biogenesis rejects the theory of abiogenesis. That is your answer. And next comes what? The next theory is cosmic theory, or you can call it as pansperm. You can call it as what? Pansperm. What is the meaning of cosmic theory, or what is the meaning of pansperm? Let me see here. Here, scientists said, uh, what is the scientist? You can see the scholars. Here, Greek scholars. You can mention the Greek scholars said that the unit of life, it's nothing but it's a spore. Did the Greek scholar consider what is the unit of life? They consider the unit of life as what? Spores. The spore was transferred from different planets and it was fallen on this earth, and due to the fallen on this earth, the spores exist the living form. They are stated by the theory of cosmic. What is the theory of cosmic? What is the statement of the theory of cosmic, which is given by which scholars or which scientists? A group of Greek scientists thought that the existence of life was done by the spores. The spores, where did the spores originated? The spores was originated from different kinds of plants, and from the different kinds of plants, it was fallen on where? It was fallen on this earth, and from it was why it is fallen on this earth, because the earth is so viable and it has a presence of what? It has a viable condition. Due to the presence of viable condition, where the origin of life can be started. This was the theory was given by them. Who given this theory? Greek scholars. What do you call the theory name? As cosmic theory or the theory of panspermia. I hope it is three theories I've explained here. And the theory of special creation, it's nothing about what? It's nothing, it's not about the scientifically, it's about of religious. It says that living and non-living things was created by supernatural power. It's nothing but the God. It's about not scientifically it is proven, but we say that God has created this world. That theory is called the theory of special creations. How many theories you have learned from the origin of life? You have learned the four theories. In that fourth theory, which is that special theory of creations, what is the special theory of creation? States that the living and non-living things. How does the living and non-living things are created? The living and non-living things are created by supernatural power. What is the supernatural power? It's nothing but the God.
And this theory, it's not scientifically proven, but it's a religious thing about saying of this statement. Uh, what do you mean by cosmic theory? It's what is that statement of cosmic theory? What is how does the life originated by the cosmic theory says? Here, the Greek scholars, which scholars? The Greek scholar says that life is originated by what? The life is originated by the spores. And the spores, where does the spores coming from? The spore is transferring from different planets and including the Earth. The spore fallen on the different planets from the Earth, and from here the life has been existent. And even today, some of the astronauts are very exciting about can we search the life forms in any other planets? They are still searching for this. Can any materials which is found on any other planets, does the life has been exist in any life existence materials are present in any of the other planets? They are still searching it. This is the specialty of the cosmic theory. In cosmic theory, what is the unit of life? The spores is the unit of life. And where does the spores is fallen? It's fallen from different planets, including Earth. From when the spores is fallen on this Earth, what is started? Life has been started. And what is the abiogenesis theory says? Abiogenesis. Abiogenesis theory states what? It is also called it as what? Spontaneous generation. Why it is called as spontaneous generation? Why it is called as abiogenesis? What is the meaning of abiogenesis? It's nothing but non-living things. How does the life came? In this theory, the scientists said that the life came from the non-living things like stars and muds. It is possible. Can the stars and muds, can it possible to give rise to living things? No, it's not possible. And this theory was disproved by which theory? It was disproved by the theory of biogenesis. Who are the scientists to disprove the theory of abiogenesis? These are the three scientists. What are those three scientists' names? Reddy's, Splanazzi, and Pasteur. And this states, what is the statement was, according this theory, the life originated from the pre-existing of life. And what do you call the pre-existing life in Latin language? Somebody has commented, but when I saw it was not there. It's okay, fine. What do you call that one as pre-existing life in Latin language? And can you imagine if baby has to become from womb, the human beings itself? It's something cell has to be in existent. It has to be come back from prior of the cell. That is nothing but pre-existing cells. This theory disproves which theory? Abiogenesis disproves which theory? I hope it is clear. It's all about the theories of origin of life. And what do you mean by how does the universe get formed? How does the universe is formed? Which is that theory? What do you call that theory as? Big Bang theory. What is my question, Karunya? My question was, which theory, how abiogenesis theory was disproved by which theory? Yes, the universe, the origin of universe, it was explained by Big Bang theory. Pratiksha, sorry. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ abiogenesis was rejected by which theory ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. Yes, the theory of abiogenesis was rejected by biogenesis. I think it is Vikas, right? Yes, Vikas. I hope it is Rakshita. Yes, Big Bang theory. Yes, universe na explain ಮಾಡಿದ್ದು Big Bang theory. FIFA, yes, biogenesis, correct. What are the three scientists' name of biogenesis? It's nothing but Reddy, Splanzin, and Pasteur. Yes. In next sections, I'll be explaining about the chemical theory evolutions. It is quite interesting.
from here onwards, you'll be able to know that how does the flora, what is the one more name of scientifically calling the plants and animals in biological terms? How do you call the biological terms in the plants and animals? What do you call the plants and animals in biological terms? We call the plants as flora and you call the animals as fauna. Yes, Pratiksha, it's correct. Flora and fauna. Flora andreno plants anta, fauna andreno fauna andre, yes, Karunya, correct. Fauna andre animals. Option yes, flora and fauna. Yes. I hope it is clear. Put a star mark for this. What is the MCQ questions? They will ask you, what is the time period of origin of Earth? What is the time period of universe? What is the time period of life? What is the time period of Earth? It was started in the which years ago? It was started here in the 500 million years ago. What is the time period of Earth? It was started 4.5 billion years. What is the time period which is started by the universe? It was started by the universe 20 billion years ago. I want to ask you one more question here. If you are seeing, yes, this is the one most important question you have in your NCERT textbook. If you see the Earth, this is the question. If you imagine this is the Earth, yes, you are in the Earth, you are standing on the Earth, yes, you are standing on the Earth, you are watching the star here. You are watching what star? If you measure what is the distance between the Earth and the star, what do you call that distance as? Stellar distance. What do you call that distance as? Stellar distance. You cannot measure. This is one of the important note. Put a note for this. What I'm saying, you're on the planet, and if you're seeing the star, if you're seeing this star, what do you call this distance as? You cannot measure this plant and you cannot measure the plant and the star by the meters or kilometers. You have to measure by what? You have to measure by stellar distance. What do you mean by stellar distance? It's nothing but light years. What do you call that stellar distance as? Light years. How do you measure the light years? What do you mean by stellar years? It's nothing but the time taken to light to travel to the specific object. What is that specific object? It's nothing but the star. The time taken by which one? The time taken by the light to travel to where? To a specific object. What is that? It's a star. What do you measure? How do you measure this distance? It's by stellar distance. What is the stellar distance? It is nothing but light year. I'll say this point in the next sessions. Put a star mark for this. I'll say in detail, I'll say one of the line it's there in your NCERT textbook. I hope it is clear. Yes, light years, it is correct. I hope all the things are clear. The origin of universe, the origin of life. I explained about 4 theories. Yes. Yes, what is that? 3 into 10 to the power of 8. Yes, it's a kilometers, trillions kilometers. We can't measure them. We should not measure the distance between kilometers or meters. We have to say it in light years. Yes, I hope it is understood. And let me see in the next sessions. I'll please put a star mark for this. And in next session, I will discuss on this topic. See you.